हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 22तमं दिनम्। अतः अत्र येचो यवायावः इत्यनेन अय्यादेशः भवति। आद्गुणः इति अपरं सूत्रम् अग्रे पठिष्यमानं सूत्रं, तेन एकारादेशः गुणादेशः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते पूर्वत्र सिद्धं. So this previous प्रक्रिया is not yet complete. Actually we have to study the पूर्वत्र सिद्धं to understand why this particular part is not why this particular part is incorrect actually, so that we learn from पूर्वत्र सिद्धम्. इदानीं पूर्वत्र सिद्धम् इति एकं सूत्रम्. एतत् सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रम् इदं पूर्वत्र सिद्धम्. एतस्य सूत्रस्य अवगमने प्रथमं तस्मात् पूर्वम् एकवारं अष्टाध्यायाः सम्पूर्णं स्वरूपम् एकवारं पश्यामः. एतत् प्रायशः भवन्तः दृष्टवन्तः इति अहं चिन्तयामि. तत्र 8 अध्यायाः भवन्ति. अष्टाध्याय्यां प्रत्यध्यायं तत्र 4 अथवा 4 पादाः भवन्ति. आहत्य 32 पादाः तत्र भवन्ति इति ज्ञातवन्तः. पुनः प्रथम तथा द्वितीययोः अध्याययोः तत्र प्राकृतिकविषयाः इत्युक्ते विभक्ति, समास विभक्ति, कारकप्रकरणम्, इत्संज्ञाप्रकरणम् एते विषयाः तत्र भवन्ति. तृतीय अध्याये धातुप्रत्ययाः भवन्ति. चतुर्थ-पञ्चमाध्याययोः प्रातिपदिक प्रत्ययाः तत्र भवन्ति. पुनः अन्यत्र सन्धिकार्याणि, पुनः इडागमकार्याणि, अङ्गकार्याणि तानि तत्र सूचितानि भवन्ति. एतादृशम् अस्ति इति वयं जानीमः स्वरूपं, परन्तु तत्र कश्चन विशेषः वर्तते. अन्तिमपादत्रयं पश्यामः चेत् मया भिन्नवर्णेन तत्र अंकितं वर्तते तत् पादत्रयं. तत् किमर्थम् इति एकवारं पश्यामः. अत्र स्थूलतया अष्टाध्यायाः यद्यपि 8 अध्यायाः सन्ति, पुनः तत्र 4 पादाः प्रत्यध्यायं सन्ति, तथापि स्थूलतया अष्टाध्यायाः भागद्वयं दृश्यते. एकः भागः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादतः अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादपर्यन्तम् एकः भागः, तथा द्वितीयः भागः अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादतः चतुर्थपादपर्यन्तम् एकः भागः. एवं तत्र भागद्वयं तत्र दृश्यते. अतः प्रथमभागस्य नाम कथं ज्ञायते इति चेत् अत्र 7 अध्यायानां समाहारः सप्ताध्यायी. यथा 8 अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी, तथा 7 अध्यायानां समाहारः सप्ताध्यायी. अत्र सपाद सप्ताध्यायी इति नाम्ना प्रथमः भागः ज्ञायते. So 7 chapters plus 1 additional pada. So सपाद सप्ताध्यायी इति नाम्ना प्रथमः भागः ज्ञायते. द्वितीयः भागः यत्र पादत्रयं वर्तते, तत्र 3 पादानां समाहारः इत्यनेन तत्र त्रिपादी इत्यनेन तत्र व्यवहारः भवति. अतः भागद्वयं, प्रथमः भागः सपादसप्ताध्यायी, द्वितीयः भागः त्रिपादी, एवं भागद्वयं तत्र वर्तते. इदानीं तत्र किमर्थम् एतादृशं कल्पितम् इति चेत्, अत्र कल्पितम् इति किमर्थम् अहं वदामि चेत्, अत्र पाणिनिना एतादृशविभागः न कृतः, अस्माभिः एतादृशविभागः कल्पितः. पाणिनिना कीदृशम् उक्तम् अस्ति चेत्, पाणिनिना एतत् सूत्रं पूर्वोत्तरसिद्धम् एतत् सूत्रम् उभयोः भागयोः मध्ये स्थापयित्वा एतादृशविभागं कल्पयति पाणिनिः.
परन्तु अस्माभिः अस्माकं व्याख्यान अध्ययने कथं दृश्यते, सपादसप्ताध्यायी अथवा त्रिपादी एवमेव व्यवहारः तत्र दृश्यते. पाणिनिना एतादृशव्यवहारः न कृतः. पाणिनिः उभयोः मध्ये सः पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रं स्थापयित्वा अत्र भागद्वयं पाणिनिः कल्पितवान् इति ज्ञातव्यम्. इदानीं पूर्वत्रासिद्धम् अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति ज्ञास्यामः. अत्र सूत्रसङ्ख्यां पश्यन्तु. अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रम्. अतः त्रिपाद्याः प्रथमं सूत्रं पूर्वत्रासिद्धम्. So this is the first sutram in the Tripadi. And before this, the Sapada Saptadhyayi ends. And overall, the complete set, both Tripadi and the Sapada Saptadhyayi militva eva Ashtadhyayi bhavati. Astu idanim Purvatra Siddham. Kaha arthaha? Tatra padadvayam vartate. Purvatra iti ekam padam, Asiddham iti aparam padam. Atra Purvatra इति चेत् अत्र एतत् सूत्रं कुत्र अस्ति? त्रिपाद्याः आदौ एतत् सूत्रं वर्तते. अत्र पूर्वत्र इत्यनेन कः अर्थः? एतस्मात् पूर्वम् इत्युक्ते त्रिपाद्याः पूर्वम् इति सपादसप्ताध्यायाम् इति तत्र अर्थः. सो पूर्वत्र इत्यनेन किं ज्ञायते? एतस्मात् पूर्वम्. एतस्मात् पूर्वं किम् अस्ति? सपादसप्ताध्यायी अस्ति. तत्र असिद्धम्. असिद्धम् इत्युक्ते न दृश्यते इति तत्र अर्थः. तत् कथम् इति इदानीं न आवश्यकम्. असिद्धं नाम न दृश्यते. अत्र एकं स्मर्तव्यं, पूर्वत्र सिद्धम् इति एतत् सूत्रं कीदृशं सूत्रम्? एतद् विधिसूत्रं नास्ति, एतद् अधिकारसूत्रं वर्तते. अतः पूर्वत्र सिद्धम् अस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिः अत्र त्रिपाद्यां सर्वत्र भवति. अत्र त्रिपाद्याः अन्तिमसूत्रपर्यन्तं पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य अधिकारः तत्र प्रवर्तते. So this topic goes from the first sutram of Tripadi till the last sutram of Tripadi. Okay, यतः एतत् सूत्रम् अधिकारसूत्रं प्रथमम् एतत् अधिकारसूत्रं प्रथमसूत्रतः त्रिपाद्याः प्रथमसूत्रतः अन्तिमसूत्रपर्यन्तं प्रवर्तते. प्रथमं कः अर्थः? पूर्वत्र असिद्धं. पूर्वत्र नाम सपादसप्ताध्यायाम् इति अर्थः. पूर्वत्र सपादसप्ताध्यायाम् असिद्धं न दृश्यते. सपादसप्ताध्यायाम् एतत् सूत्रं न दृश्यते. किं सूत्रं न दृश्यते? यत्र यत्र पूर्वत्रासिद्धम् इति अधिकारः, यत्र यत्र सूत्रेषु अयम् अधिकारः प्रवर्तते, तानि सूत्राणि सपादसप्ताध्यायां न दृश्यन्ते. So the sutram which are present in the Tripadi, they are not visible for the Sapada-Saptadhyayi. So kaha artha na drishyate iti chet kaha artha? Ekam chintayantu. कश्चन प्रसङ्गः अस्ति इति चिन्तयन्तु. यत्र उभयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः भवितुम् अर्हति इति चिन्तयन्तु. तत्र एकं सूत्रं सपादसप्ताध्यायाः एकं सूत्रं, त्रिपाद्याः एकं सूत्रम्. अत्र उभयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः एकत्र भवति इति चिन्तयन्तु. तदानीं त्रिपाद्याः असिद्धत्वम् अस्ति इति कारणेन सपादसप्ताध्यायाः एव सूत्रं तत्र प्रवर्तते. So if you have a conflict of two sutrams, one from Sapada-Saptadhyayi and other one from Tripadi, then we will take only Sapada-Saptadhyayi sutram. We will take and we apply that, and we ignore the Tripadi sutram. That's because the Tripadi sutram is not visible in the Sapada-Saptadhyayi scope. So it may be a little difficult, but technically this is how the explanation comes, but simpler explanation we will see in the later. Okay, so the Tripadi sutrams, if you get a conflict between Sapada-Saptadhyayi and Tripadi,
we take only the Sapada Saptadhyayi Sutram and we ignore Tripada Sutram because Tripada is not visible in the Sapada Saptadhyayi. Prathama. And other one, there is again another case, Kim iti chet Tripadyamapi Eshaha Adhikaraha Purvatra Siddham iti Adhikaraha Sarvatra Pravartate Prathama Sutrataha Antima Sutra Paryantam Pravartate. Idanim Chintayantu Yatra Tripadyamapi Sutra Dvayasya Prasaktihi Kutrachit Bhavati Chet. Tripadyamapi Sutra Dvayasya Prasaktihi Kutrachit Bhavati Chet. Tatra Prathamam Sutrameva Svikaraniyam Yataha Dvitiyam Sutram Prathama Sutrasya Apekshya Dvitiyam Sutram Abaliyaha Tasya Asiddhatvam asti iti karanena Dvitiyam Sutram na pravartate Prathamam Sutrameva pravartate. So if you get any prasanga where two sutras are applicable in a particular place and those two sutras are from Tripadi, so in that case we take the first sutram in the ordinal sequence, that is the sutra sankhya where the sutra sankhya is lesser. So that sutram we will try to apply and we will ignore the second sutram. That's because the second sutram says it is Purvatra Siddham. That means the second sutram is not visible for the previous one. So when you are trying to apply the first sutram or the previous sutram in the Tripadi, the later sutrams are not visible. Okay, so this there are two conditions. One, the entire Tripadi is not visible in the Sapada Saptadhyayi. That's the first case. And in the second case, within Tripadi also, the earlier sutrams and the later sutrams are not visible to the earlier sutrams. That means when you get conflict between the later and earlier sutrams, so we'll take and apply only the earlier sutrams and we ignore later sutrams within Tripadi. And if you get conflict between Tripadi and the non-Tripadi, that is Sapada Saptadhyayi, then we'll take Sapada Saptadhyayi and we'll ignore the Tripadi. So that's basically, this is a sutram which actually makes the flow in one direction. We'll see that later how it is done that way. So etat spashtam iti aham chintayami. Idanim kinchit agre gacchamaha. So this is so far we have discussed where we get conflict of two sutrams, and one sutram in this category, one sutram in that category, how the conflict is resolved with Purvatra Siddham that we have seen now. Idanim ekam chintayantu. There is no conflict, there is no conflict as such. There is only one sutram that can get in, that is from Tripadi. So overall in the Ashtadhyayi, there is only one prasanga of particular sutram. There is no conflict here. So you go and apply that sutram from Tripadi. From there, you cannot apply any sutrams before that particular sutram. If you apply any sutram in the Tripadi, you cannot apply any other sutrams before that. So for example, you have some sutram in 8th chapter, second part, maybe you can say 15th sutram, some sutram in 15th sutram. You go and apply the 15th sutram. Now after applying the 15th sutram, you cannot apply any sutrams before that. So even that may be inside the Tripadi or it may be outside Tripadi, it doesn't matter. If you apply 15th sutram in the second chapter of second part of 8th chapter, then even after that you cannot apply 14th or 13th or 12th or first sutram of Tripadi, and at the same time any sutram of the Sapada Saptadhyayi. Okay, so this is very important. So this condition applies only in the Tripadi. So ataha eva sarvada uchyate Tripadyaha sutrasya कार्यात् पूर्वम् एकवारं चिन्तनीयं यतः तस्मात् कार्यात् परम् अन्यत् किमपि कार्यं
पूर्वतन कार्यम अन्यत् किमपि तत्र प्रवर्तितुं न शक्यते. So once you apply any Tripadi Sutram, from that Sutram you cannot apply anything before that Sutram. You cannot again apply on the same place. But if you apply 15th and you can still apply 16, 17, you can keep on applying and you can go in the forward direction. But you apply 15, 16, 17, 18, 19, 20, then again you cannot come back and apply third Sutram there. Because you may say that, okay, the condition is now satisfied for the third Sutram, I go and apply the third Sutram, that is denied because of Purvottara Siddham. So hope this is clear. So in short, so what I generally say is these last 3 padams are the exit queue of this entire prakriya. You can, as long as you are applying the sutrams in the Sapada Saptadhyayi, you are free to go forward and backward, and you can apply the sutrams as you wish. As when the sutra conditions are satisfied, you are free to apply any sutram in the Sapada Saptadhyayi. But the moment you enter into Tripadi, you cannot come back. At the same time, you have to go only in the forward direction. You have to keep on going in the forward direction and check check for second sutram where it satisfies the condition, third sutram, fourth sutram, fifth sutram, and keep on applying one sutram and keep on going in the forward direction. And the moment maybe there are cases where once you apply some Tripadi Sutram, then there may be a prasanga for some sutram from Sapada Saptadhyayi to come in, but you cannot do it because you cannot go back from this exit queue. So this is something which I see in the supermarkets where you go and purchase the items from various racks in the supermarket. The moment you enter into the billing queue, generally you will not go back. You go only in the forward direction. Maybe in the billing queue you may start picking up some items in the side. You pick them and put it on your basket and finally do a billing and come out. So the moment you enter into the billing queue, you cannot actually go back and you cannot fetch any other item and come back again. But of course we do it, but this is one common thing I have seen in the supermarkets. Okay, so this is how it is. This exit queue, the moment you enter, you cannot go back and apply any other sutrams from the Sapada Saptadhyayi. Not only that, in the exit queue also, you can only go in the forward direction. You cannot actually go back and forward. You cannot do that. The moment you enter, till the last sutram, you should only go forward. So this is what the Purvottara Siddham. So this is one of the very intelligent ways the Panini has prevented lot of confusions and lot of conflicts in the Shastra. Astu, dhanyavadaha. Vayam agrimakakshayam melishyamah.